So hi எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாச்சல் ஹாக்ஸ் all of you welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video and இன்னைக்கு mostly இந்த vlog வந்து நான் என் லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கென்டிங் ஹைலண்ட்ஸ்க்கு போகிற vlog. நான் கென்டிங் சொன்னேன், பட் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் அது கென்டிங் அப்படிங்கிறதுனால திங்க் ஐ வில் ஆல்சோ ஸ்டிக் டு கென்டிங். ஸோ இது வந்து மலேசியாவோட அவங்க டிப்பிக்கலாக எனக்கு சொன்னது வந்து எங்கள் ஊர் ஊட்டி கொடைக்கானல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ இட் இஸ் ஒரு ஹையர் ஏரியா அண்ட் அங்கே வந்துட்டு தீம் பார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது விச் ஐ லவ். ஸோ அங்கே போகணும். அப்புறம் அங்கே ஏதோ ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் ரொம்ப டிஸ்கவுண்டட் ரேட்ஸில் நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க. ஸோ அங்கே போகணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. இது ரெண்டு தான் எனக்கு ஐடியா இருக்குது, மற்றபடி பெருசாக ஒன்றும். பட் அகேன் நான் போகிற இடத்த விட நான் யார் கூட போகிறேனோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. லைக் லிட்ரலி எனக்கு வந்து எப்படி சிப்ளிங்னா எங்கள் அண்ணாவை தாண்டி ஐ ஆல்வேஸ் இன்க்ளூட் மை 2 cousins as well because ஓகே ஃபைன் ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ் அவங்க என் கசின்ஸாக இருந்தாலும் தே ஃபீல் வெரி மச் லைக் மை சிப்ளிங்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே மைண்டில் இருக்கும். அதே மாதிரி ஐ ஹாவ் லைக் மை தியேட்டர்காரன் கிட்ஸ் ஹூ யூனோ லிட்ரலி ஆர் லைக் மை தம்பிஸ் அண்ட் தங்கச்சிஸ். எனக்கு மற்றவங்க எல்லாருமே என்னை விட என் ஃபேமிலியில் மூத்தவங்க தான். பட் இந்த தியேட்டர்காரன் பசங்க எல்லாருமே லைக் ஒரு சிப்ளிங்காக எனக்கு ஒரு தம்பியோ தங்கச்சி இருந்தால் எப்படி ஃபீல் ஆகுமோ எனக்கு லிட்ரலி அப்படி தான் ஃபீல் ஆவாங்க. சேம் இந்த மாதிரி யூ வில் மீட் அ ஃபியூ பீப்புள் ஹூ பிகம் யுவர் ஃபேமிலியில். அதில் ஒரு ஒரு ரொம்ப சட்டுன்னு ரொம்ப லைக் யூனோ என்ன ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட் எனக்கு அப்படியே ஹார்ட்டுக்குள்ளே ஃபவுண்டேஷன் போட்டு ஒரு பில்டிங்கை கட்டி குடி வந்த ஒரு பொண்ணு தான் என்னோட லோஷ்னி. ஸோ அவங்களோட கல்யாணத்துக்காக தான் பேசிக்காக நாங்கள் மலேசியாவே வந்தோம். இல்லைன்னா சென்னையை விட்டு ஒரு வெளியூர் வர நிலைமையில நாங்கள் இல்லை தான். தட்ஸ் த ட்ரூத் பிகாஸ் வி ஹவ் அ லாட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட்ஸ் பி இட் ஒர்க் வைஸ் ஆர் ஃபேமிலி வைஸ் ஆர் எவ்ரி திங் இன் சென்னை. பட் வி கேம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹர். Now that we are here, she kept asking us, what do you want to do? 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 And I said, I really like theme parks. If there's like a theme park, we can go. இது நான் மெயினாக சொன்னதுக்கான ரீசனுமே was because I remember பிரீத்தி சஞ்சீவ் அவங்களோட விலாகில் அவங்க மலேசியாவுக்கு வந்திருக்கும் போது அவங்க ஒரு தீம் பார்க் போனாங்க. ஸோ சும்மா நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஒரு தீம் பார்க் போகணும். மேபி of all the other things that we could do. I obviously wanted to see Battumalai Murugar, which I already saw and I think அது நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு விலாகாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டது இதுதான். பட் டு மை சர்ப்ரைஸ் அது அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேற்றுக்கு அவங்க கல்யாணம் நடந்துச்சு. நைட் ஒரு 11:30 மணி வரைக்கும் எங்கள் கூட இருந்தாங்க. இப்போ காலையில் 9 மணிக்கு எங்களை பிக்கப் பண்ண போகிற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. பட் ஐ கேன் டெல் வித் ஆல் ஆனஸ்டி தட் they don't see this as a burden, but mostly it's like oh இவங்க நாளைக்கு கிளம்புறாங்க. எனக்கும் அப்படி தான் இருக்கும், நம்ம நாளைக்கு கிளம்புறோம், like we're gonna miss them அப்படின்ட்டு. And this time we met the entire family. லைக் அவங்க எப்போவுமே லோஷ்னி தான் என்னை வந்து சென்னையில் மீட் பண்ணுவாங்க. என் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக லோஷ்னிக்கு தெரியும். என் கல்யாணம் முழுக்க என் கூட லோஷ்னி இருந்தாங்க. பட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க ஃபேமிலியை நான் மீட் பண்ணுறேன். அவங்க கல்யாணத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன். அவங்களோட ஃபுல் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாரையும் நான் மீட் பண்ணேன். எவ்ரிபடி லைக் லிட்ரலி டுக் மீ இன் as their own and everything. So I'm very grateful for all those memories. But in the vlogல you're going to watch more memories that we make. So first நான் காலையில் எனக்கு குளிச்சாச்சு. ஆக்சுவலி தலைக்கு குளிக்கணும்னு தோணுச்சு. பட் எனக்கு தீம் பார்க்கலாம் போகிறேன், மேபி வேர்க்கோ ஏதாவது ஒன்று ஆகும், ஸோ நாளைக்கு குளிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் லெட் மீ ஷோ யூ மலேசியா. இது உங்களுக்கு தெரியுதா, இங்கே ஒரு 2 பில்டிங், அதுதான் வந்து KLCC ட்வின் டவர்ஸ். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பில்டிங்ஸ் தட் ஐ ஹவ் சீன் இன் லைஃப். அண்ட் இதுதான் ஐ திங்க் குவாலாலம்பூரோட ஸ்கைலைன். இதுதான் ஏதோ புது டாலஸ்ட் பில்டிங் போல் இருக்குது. ஐம் நாட் ரியலி ஷியோர் வாட் இட்ஸ் கால்ட், பட் யா இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் நாங்கள் வந்து குவாலாலம்பூரில் இல்லை, நாங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் தான் இங்கே பட்டு கேவ்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். யூஸ்வலாக நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு புது இடத்துல செக்இன் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், ஐ ரியலி லைக் ஐம் ஜஸ்ட் யூஸிங் மை ஃபேஸ் மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன். ஸோ ஐ ரியலி லைக் sitting by the window or some place where there's a view and chumma doing my skincare. Of course, I'm a little distracted right now because I'm also doing a video. But otherwise,
I like sitting in a corner like this and kind of like absorbing the skyline. I'm also inniki romba motivated because I think this is the last time we'll be seeing KL on this trip. But I have a feeling we'll, like, come to Malaysia more often. I think that's what, having a family makes a difference in Nanikre. Because Raghav and I have never really wanted to revisit a country. Maybe Kenya is some place we want to revisit or something like that. But otherwise, we've never really been so into revisiting countries. But Malaysia is something both of us collectively feel like, inge vanditte irkalam. Because we kind of have like a family here. And that's very interesting. Sunscreen. இன்னைக்கு நான் இதை எடுத்துட்டு இருக்கேன்ல, இட் இஸ் அ மண்டே, ஓகே. சண்டே நேற்றுக்கு நானும் ராகவும் ஃபஸ்ட் எவர் பண்ண டெலிவிஷன் ஷோ ஹேஸ் aired. And we were so busy throughout the entire day that night நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் we were like, இப்படி ஒன்று நடந்துச்சுல்ல, அது வந்துச்சா அப்படின்ட்டு. And our family was like so happy, and they were like, you went on the show but both of you stayed true to yourselves, and it was so nice. And I'm so happy because I really feel like that's the best thing that could have happened. I remember எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசுலேருந்தே people kept asking us to come for interviews and all of that. Like, I don't know if I didn't know paid interviews was such a thing, okay, like before I got married, because the amount of money that they were giving, I was like, ivlo naal na interview thaniya kuduthirke free ah kuduthittu அப்படின்ற மாதிரி. But even then I was very sure I was not ready for it or something like that, because I felt so newly married to my husband. I didn't want anyone else in that marriage. I was so guarded. Like, I was like, இப்போ இதுக்குள்ளே யாரோட ஒப்பீனியனோ வேணாம், யாரோ ஒருத்தங்க வந்துட்டு லைக் உங்களுக்கு இவர்கிட்ட பிடிக்காத விஷயங்கள் சொல்லுங்கன்னா, I was like, எனக்கு இப்போ தான் கல்யாணம் ஆயிருக்கு, நான் எதுக்கு இவரை பற்றி பிடிக்காத விஷயத்தை யோசிக்கணும். சம்திங் as small as that, இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது to a lot of people. But I was just like, all the thoughts that we have, I want it to be ours for as long as we can protect it and keep it that way. Ippathikke my marriage felt so new that I was just not ready. Same with our home as well. Like, my home is still so new. It's something Raghav and I have moved into. Raghav is trying to squeeze the last bit of his moisturizer out. Can get you a new one, Papa. Oh, thank you. 7-Eleven pola. So, I didn't want any other opinion to come into a marriage. And Raghav and I, kind of, we fell into that pattern. Like, even yesterday we were telling, ஐயோ கென்டிங் ஐலண்ட் பார்க்க வந்துட்டு நீங்கள் என்னோட ரேண்டிங்கே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. பட் I was even telling like Loshni and Praveen and everything that, and Raghav keeps telling everybody he meets this. He'll be like, from the day one, just protect your space. Make sure your space is your space. Meaning like, உங்கள் மேரேஜ்குள்ளே சப்கான்ஷியஸாக கூட டோன்ட் லெட் பீப்புள் கம் இன் சைட். ஐ மீன் everybody has a space in your life. I am personally very against, like, I mean, if you are like that, good for you, okay? But I can never be where the whole world becomes about just two people. Like, two people who wake up together, who do things together, then go to sleep together, and amma appa friends o illa family o illa society e kuda ungalku oru periya matter illama they become so obsessed with each other. Like, we see these reels where create a perfect world for each other and all of that, right? For me, that just doesn't work out for me mentally, because I feel like even before Raghav, after Raghav, during Raghav, whatever it is, life has many other people who make my life beautiful as well. And somehow, even as like a human being, I feel responsible in so many ways towards so many people. Enoda responsibilities தூக்கி போடுற ஒரு விஷயமா என் மேரேஜ் இருக்கக்கூடாது. And I feel like both Raghav and I have so much love in our hearts and everything that we can give it to a lot of people than just each other. And I am so secure about my husband and my relationship that even if Raghav has his own me time, spends time with his friends, his family or something like that, and I do the same or anything like that, I know that every night when I come back home, I'm coming back to my home.
why I quickly got ready naanga, what I really wanted to say was, for example solrane, if by chance Nakshatra's mom or dad they have any problem with me, it is a known fact that they can't approach me directly. Hypothetically, they can only come and tell Nakshatra. The same way, if my mom or dad எங்க அம்மா அப்பாக்கு நக்ஷத்ரா மேல ப்ராப்ளம் இருந்தா அவங்க என்கிட்ட தான் சொல்ல முடியுமே தவிர நக்ஷத்ராட்ட டைரக்டா சொல்ல முடியாது. And it's up to me, நான் அது நக்ஷத்ராட்ட சொல்லணுமோ இல்லை நக்ஷத்ரா அவங்க என்கிட்ட சொல்கிறோமோன்றது it is completely based on our own individual senses தான். Yeah, and this we're saying we didn't do it today. We kind of started it from the day we told them that we were in love or something. It was very subconscious thing. And today, you know what? I feel like even if they have a problem, they know they can't come tell us. Like, because we are such a unit. I don't think... Literally, Nakshatra's dialogue, it is us versus the entire world. அண்ட் இது நாங்கள் பண்ணதுனால இது வந்து நாங்கள் கான்ஷியஸாக அவங்க கிட்ட சொல்கிறோமோ இல்லாட்டி அவுட் சைட் பீப்புள் கிட்ட சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அதை நோ இவங்க 2 பேர்கிட்டையும் போனால் இப்படி தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு. அண்ட் இதனால என்னன்னா ஈவன் அஸ் ஆஸ் அ என்டையர் ஃபேமிலி, எங்க சைட் ஃபேமிலி, நக்ஷத்ரா சைட் ஃபேமிலி, we are one unit. Yeah, we're so close. We are not touched. இது வந்து ஒரு அந்த இன்லாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 2 friends, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எங்கேயா வெளில போனால் கெட் டுகெதர் மீட் பண்ணுற மாதிரி தான். I think நம்ம அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்டார்டிங்ல பண்ணிட்டோம்னா லைஃப் becomes easy for us as couples, as families, and everything becomes much smoother. Because I feel like, again, we did that in the beginning even with our friends, I think. Like, before family itself. When we started dating, even when we were boyfriend, girlfriend, like, somehow we were so together that even our... friends couldn't say something about, like, இப்போ ராகவ பற்றி யார் என்கிட்ட வந்து சொன்னாலும் ஓ ராகவ் இப்படியோ ராகவ் அப்படியோ அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு, நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். பிகாஸ் இன் மை ஐஸ் ராகவ் இஸ் லைக் an angel, right? Like, that's enough. So I really feel like that's the best thing you can establish to yourself. இப்போ நான் ராகவ் என்ன வேணா சொல்லலாம், அது that's another thing. இல்லை இப்போ see, of course, differences marriage, of opinion, relationship, love, everything, there has to be some sort of a misunderstanding, there'll be some argument or anything. But the only thing நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அது ஒரு 4 செவருக்குள்ள நம்ம 2 பேருக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணுமே தவிர any third person cannot be a part of the conversation. If by chance அந்த ஒரு third person வந்தாங்கன்னா whatever mood that you're in, you're supposed to change. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் probably you can continue or you can forget, that's up to us. But அந்த 2 பேருக்குள்ள தான் என்ன disagreement இருந்தாலுமே has to stay within. அது நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் மட்டும் பண்ணிட்டோம்னு வைங்களேன், happiest life, happiest wife, literally. And you know, I remember, like, and before I get ready, நான் quickly ஒன்னு சொல்லிடுறேன். It's about how Nakshatra is. I don't know, ஏன்னா this conversation really you can sit down if you want. They always say that men's life is better, women's life is harder. Probably in certain places it is possible. நான் இல்லைன்னா அது சொல்லவே இல்லை. பட் I'll tell you how Nakshatra beats it. இது அவங்க உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்களான்னு தெரியல, பட் I be with her and I know. Nakshatra is a kind of a girl who takes things on her own hands. இது வந்து ராகவ் இருந்தால் தான் நான் பண்ணுவேன், என் அப்பா அண்ணா இருந்தால் தான் பண்ணுவேன், அப்பெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் Nakshatra is very 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 strong. That அவங்க எப்படியோ அப்படி தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது வெளில. ஸோ இஃப் நக்ஷத்ரா வாஸ் ஒரு மாதிரி வீக்காக அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் நக்ஷத்ரா வந்து இவ்வளோ தூரம் லைஃப்பில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாங்களா, இவ்வளோ தூரம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஷி வுட் ஹவ் டன் சர்டன் திங்ஸ் தான் எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. நாட் ஓன்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரி, ஈவன் இன் அ பர்சனல் லைஃப் வாட் எவர் இட் இஸ். நக்ஷத்ரா அவங்க லைஃப்பை வந்து ஷி லேட் இட் இன் ஹர் ஓன் வேஸ். ஷி நியூ வாட் டு டூ, வென் டு டூ, ஹவு டு டூ. இது 3 தெரிஞ்சதுனால தான் நக்ஷத்ரா பில்ட் ஹர் லைஃப் ஆன் ஹர் ஓன். ஐ ஹேட் nothing to do with it. I had zero involvement. And of course our family, they were always there in it. They were the biggest pillar of support. But நான் எப்பவுமே எனக்கு மனசில் என்னென்னா நக்ஷத்ரா வாஸ் கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப் ரேஸ்டுங்க. அவங்களுக்கு அவங்க வேல்யூஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சது, அவங்க மக்களோட எப்படி இருக்கணும்னு தெரிஞ்சது, அவங்க என்ன பண்ணால் இந்த ரீச் பண்ண முடியும்னு தெரியும். ஷி நியூவர் பவுண்ட்ரி, ஷி நியூவர் லிமிட்ஸ். நான் இவ்வளோ தூரம் போனால் எனக்கு போதும் லைஃப்பில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால தான் நக்ஷத்ரா இஸ் நக்ஷத்ரா. If every woman or every small girl who is watching this video, your life is not dependent on a third person at all. It is completely 100% dependent on you. நீங்கள் உங்கள் லைஃப் எப்படி இருக்கணும், நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டீங்கன்னா we men will always support. இது எப்போனா
இஃப் யூ நீங்கள் தான் ஐயோ எனக்கு இந்த மென்னோட ஹெல்ப் வேணும் பாய்ஸோட ஹெல்ப் வேணும்னு எப்போ அது வருதோ அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே இருப்போம். பட் அது டிபெண்டன்சி ஆகும்போது ஐ திங்க் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் மென் ஹூ டூ டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். பட் என்னைக்கு ஒரு உமன் வந்து இஃப் தேர் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டேட்டிங் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ, trust me, life changes for the good after that. And this is what Nakshatra is. And all the decisions I know are the best decisions in my life. நான் கொஸ்டினே பண்ண வேண்டாம். நக்ஷத்ரா வந்து ராகவ் இது பண்ணலான்னா இன்னும் ஆமாம் இதுதான் பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ நோ அவங்க அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட். அவங்க வந்து அவங்களுக்காக மட்டும் யோசிக்க மாட்டாங்க. லைஃப்பில் என்ன பண்ணாலும் அது எனக்கும் தான். அது அவங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரில. பட் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ராகவுக்கு நல்லா இருக்கணும் தான் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது why should I ever question her thought? Why should I ever question what she's doing? Agreeing to this is always the best thing. Okay. Right. No, but like another thing that I remember எனக்கு வந்து even on the show I think there was this question about like have you made your partner do something under the pressure of the society? Have you made your partner do something under the pressure of your family or things like that? And I think in the madri, be it any sort of a pressure or be it any sort of a thing, making your partner do something, and I feel all of this is a two-way street. Now when as much as I speak about like women being independent, ipo Raghav sonna ellame like if a girl actually takes life under her control and says this is what I want to do and this is what I would like to do, and if she actually puts her heart and soul into it, of course she needs to have the right environment around her. Of course that is very important, and if not, there is a small way that you can create that environment around yourself. But lucking out with the best environment is also great, which is what happened to me as well. And beyond that, I always feel like the pressure around men as well is enormous, and அது வந்து ஸ்லோவாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதும் இஸ் அ கிரேட் திங். I am like that. I've always been made like that, I think. So for me, even about Raghav and everything, I remember it's so easy. Like நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது everybody came up to me and said, oh, does this mean you're going to stop acting? Of course, I was lucky to be born in an era where இது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் நார்மலாக வந்து கேட்கும்போது கூட இனிமேல் என்ன கொஞ்சம் you'll slow down. I did, by the way. I found YouTube and that did help me slow down a little bit. But slowing down is never an option in my head as well. Not because எனக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, not because I have a husband, not because my family is gonna say no or anything like that. But this responsibility of running a home in Chennai, like a city like Chennai where cost of living is just like exponentially raising every year or something like that. I would never put this entire financial burden on Raghav simply because he is a man, or simply because he is my husband, or simply because he was raised to do it, or simply because his father did it, simply because my father did it. I cannot do it because I know what எங்கள் அம்மா எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் பார்த்துருக்கேனோ அதே அளவுக்கு எங்கள் அப்பா எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த கைண்ட் ஆஃப் life that you live when you have to be the one running behind money, adi ennengarda I know, and I when I earn money I know how hard it is to earn money as well. So beyond like the nature of my career or the nature of my job or things like that, I knew that I would never allow myself that it's okay to just put that pressure on Raghav. வெறும் ராகவே சம்பாதிக்கட்டோ அப்படிங்கிறது எனக்கு பண்ணணுன்ற ஆசையே இல்லை. அண்ட் ப்ளஸ் ஐ வாண்ட் ஹிம் டு ஹாவ் ஹிஸ் ஃப்ரீடம், அண்ட் I'm there. I said it. As much as like we want girls to have our freedom as well, I want Raghav to have that space as well. Like இப்போ நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம், நான் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிறேன், ஓகே மேக்கப் ஹேர் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு 1 hour ப்ரெஷர் இல்லாமல் வேணும் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 நிமிஷமாவது ராகவுக்கு அந்த 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 ப்ரெஷர் இல்லாத அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் இல்லை. அண்ட் ஐ வாண்ட் ஹிம் டு ஆல்வேஸ் நோ தட் no matter what happens to him in his life, he has me to fall back on. And no matter what happens to me, just like I know I like நான் ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன், I just have to run to Raghav and I know I'll be okay. My goal is to become that person for Raghav as well, and I will continue wanting to become that person for him as well. So it's very important for women to recognize this as well, because I know that there's a lot, like I see my girlfriends as well, and like so many of my relatives and everybody, where
there's so much pride in saying that, you know, my husband really helps with like household work. My husband na vandu tuni washing machine la potena avaru kaya poduvaru, na samachena avaru dishes wash pannuvaru. Yes, that's amazing, it's great. But we also need to take, I'm not saying like sambadikkiradhu motto or perspective or something like that, okay? Like of course ipo rendu pero sambadikano, everybody's career oriented, all of that happens. But I'm saying certain small things that we just automatically begin to imagine is the guy's responsibility. Oh, you look so nice, should also become shared responsibilities. For example, driving. Like I know that Raghav 90% sits behind the wheel and drives me around or something like that, but if I truly recognize that, you know, he's a little tired, he's had a long day or something like that, I feel like taking that wheel and saying let me drive is like basic bare minimum. Because at the end of the day, na ivara love pannila kalyanam pannirken, illa kalyanam pannittu kuda I love him, right? This is a person I love, like, so why would I like torture them and put them through it? Or even carrying bags and things like that. Of course, again, 80% of the time he carries my handbags, okay? But I know there have been times when we've been on trips, we've had the whole day to walk and things like that, and then I'll take every weight off Raghav. Like now avroda wallet la irundhu ellathiyum eduthu vechittu, I'll ask him to walk around for like 20-30 minutes for free so that he can just like gain his senses back. And this is just something so basic. Like I feel like if equality can kind of spring up in all ways, that would be great. Of course, it's never about 50-50. Like idu na oru edathila solli kuda kelvi pattiruken. I think it's a common quote. Marriage can never be 50-50 every single day, but somehow to make that 100%, if your partner is 20, just become 80 that day. Or if you are 20, if your partner just steps up to be 80 that day, your marriage will still work, because together collectively you will make 100%. And that's about what life is. I think Genting Island where vlog la varu. The vlog will just be about us ranting. And correct ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி, you know how you put yourself and your partner as your number one priority and keep yourselves as one closed unit where nobody really gets to say anything about it. I feel like then in the society, families, nobody will expect you or your partner to change for them, because they will know ayyo ivanga kitta po mudiyadhu, they will not do anything for us or something. And it's also that's also a two-way street. So you also, once you know somebody is in a serious relationship or married or something like that, don't give free advice. Like let them be a unit, let them live, let them figure life out on their own. But yes, peace out. Lots of love to all of you. Sorry about this ranting. ஒரு நல்ல vlog கூடிய சீக்கிரம் வரும். You have any final words of wisdom? Have a best, happiest married life. Bye.